Morning, children. Good morning, everyone, 4th class students. So, children, how are you? So, everyone are listening the lessons. So, in the previous class, the time to be happy, that is 8th lesson I have started, and also I have been completed, children. So, that is 8th lesson. The time to be happy now is now. So here this lesson I have been completed for you, as well as summative assessment also I completed, children. Write the following true or false. That as that third bit, fill in the blanks with the word given in the table. That one also completed. Pick out the words from the passage which means same as. That one also I completed for you. So next match the meaning as a story. Here also I completed crypt. So here say aloudly. Now I will start. Few, laugh, dish, match. So here a vessel of hot pitcher, sprinkle, a narrow stream of water, light show water, it a sprinkle. So here fifth one is match the words with the meanings given in the story. So meanings and words: came, slowly, crept in, sadness, grief, immediately, instantly, allow, grant, lightest, slightest. So here, children, once I'll write. If you didn't write, you write down the bit number 5. So if I write also, I'm writing here meanings and words. So first one is A. Came slowly. So it is a crept. Crept in, sadness. It is grief. Immediately, instantly. So D1 allow, grant, lightest, slightest. So children, these are the meanings as in the story he given the words. So here I told for you this page number 86. 86 law 4th class students. This is your meanings and words. Next, say loudly. Say loud. So these words are your pattern to the listen. Then you listen him saying these words aloud to you. Few, view, dew, mew, leave. Laugh, cough, tough, rough, fluff. Dish, wish, fish, finish, frish. Match, catch, ratch, patch, tatch. These are the view, same pattern, same ga untai. So palakadamlo kuda few, view, dew, mew, leave. Mali laugh, cough, thought, rough, fluff. These are the same act. So here we completed the 6. So acting in the fun, hot questions. These are our living. And next we are going to the grammar part of our lesson. So write down, children. Now we will move to the grammar part. So what is the grammar part here? Now we will move to the grammar. So manaku grammar anesariki అన్నీ వస్తాయి. సో దట్ మేబీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఇట్ విల్ గెట్ ఫర్ అస్. సో హియర్ యూజ్ ఆఫ్ హ్యాజ్ అండ్ హ్యావ్. సో మనకి ఇక్కడ యూజ్ ఆఫ్ హ్యాజ్ అండ్ హ్యావ్. సో ఈ రెండింటిని మనము గ్రామర్ పార్ట్లో హ్యావ్ని యూజ్ చేయమంటున్నాడు. సో ఐ హ్యావ్, యూ హ్యావ్, వీ హ్యావ్, దే హ్యావ్, షీ హ్యావ్, ఇట్ హ్యాజ్, ఈ హ్యాజ్. ఓకే. సో here he is asking to use has, have. So ikkada nenu I have, tata you nuvu you have, me we all we have. Next they have. So I have ante it's come for one. So they, we, this all come for everyone. So it has. So it has. She has one member. He has. So he, she ikkada have ke endante it's so ఎక్కువ. Has only one. So here is again fill in the blanks using has or have. My cat dash is very long tail.
My cat, only one. Yes, has. Tea dash milk in it, only one. Has. They have. They అన్నప్పుడు చాలామంది వస్తారు. హ్యావ్కి హ్యాస్కి తేడా ఏంది అంటే ఇట్ విల్ బీ ఓన్లీ వన్ సిమిలర్ వర్డ్, ఒకటే వర్డ్. ఇట్ ఈస్ అ వన్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, ఇట్ కమ్స్ యాజ్ దే. సో మెనీ మెంబర్స్ విల్ కమ్, ఇట్ ఈస్ అ హ్యావ్. So just I'll repeat now and after that I'll write on the blackboard. My cat has a very long tail. Tea has milk in it. They have the key to this room. One flag, yes, has a wheel on it. You never dash a pen. Have a pen. You, when I need it. The juice, see, has a sour taste. I have lovely flowers in my garden. Mohan and I have 5 pets. Have you know, Mr. Smith, for a long time, do you have a white sheet of a paper? So here we have to use A, B, C, D, E, F, G, H, I. Here till J the words are there. First one is has. My cat has a very long tail. Tea has milk on it. They have the key to this room. Our flag has a wheel on it. You never have a pen when I need it. The juice has sour taste. I have a lovely flower in my garden. Mohan and I have 5 pets. Have you know Mr. Smith for long? Do you have? So this is the first one. Has, have. So chudandi, if one similar word is coming, you will get as. So here so many similar, 2 or more, it is coming have. So concentrate more on grammar part. So you also once again think what year it is coming. Has ki enti have ki in the previous class also I told for you. Okay. So here again is asking to match the pairs from the table and write them in a complete sentences. So if you are, so this is your homework. Very easy. Just I'll explain. After that I'll give for you homework. So don't forget to write in your textbook bit number B in the grammar, page number 87. 87 children, do this homework, okay? Ravi, do, does not, does, do not, does not. The girl, the teacher, the salesman, Mr. Kumar, the flowers babies. You have to compare with this and you have to take this all and write here matching. So very easy children, there is no need to bother. Ravi, dash, the girl, does not, does, do not, does not. So here you have to choose this one and write your homework well. So very easy. Okay. Next I'll move to the past, present, future. Past ante entidi? Past. It is a past, present and future. మీకు అందరికీ చెప్పాను ఇంతకు ముందుకు. Past tense, ఫ్యూచర్, ప్రజెంట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ జరిగింది, పాస్ట్ అయిపోయింది, ఫ్యూచర్లో జరగబోయేది. జరిగింది, జరగబోయేది, జరుగుతుంది. ఇన్ తెలుగు వి విల్ కాల్. సో పాస్ట్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ పాస్, అయిపోయింది. ప్రజెంట్, అవుతుంది. ఫ్యూచర్, జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 tenses: past tense, present tense, future tense. So here draw a circle around the action verb in each sentences. On the line write whether the verb is past tense, present tense or future tense. సో తను ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన యొక్క ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాడు. హీ ఈజ్ గివింగ్ హియర్ సమ్ హియర్. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ అది ఏంటిది, ప్రజెంటా, ఫ్యూచరా లేదా పాస్టా. సో ధీరు ప్లేడ్ baseball yesterday. He plays baseball every weekend. He will play
బేస్బాల్ గేమ్ టుమారో. ప్లేడ్ అంటే ఆడిండు, పాస్ట్ అయిపోయింది. ప్లేస్ ఆడుతాడు, ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్, ఇంకా ముందు కూడా ఆడుతాడు. పాస్ట్ అనేది జరిగిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ జరుగుతుంది, ఆడుతాడు. హీ విల్ ప్లే, హీ విల్ ప్లే. ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ హీ ప్లేడ్, హీ ప్లేస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్. ఫ్యూచర్లో ఆడుతాడు. పాస్ట్, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్ అంటే ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకిచ్చిన యొక్క ధీరు విల్ చూజ్ ఏ బేస్బాల్ బ్యాట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. చూస్ చేస్తాడు. హియర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ హీ విల్ చూజ్ అంటే నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ. ఇది విల్ చూజ్ అనేది యూ హ్యావ్ టు డాష్. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యూచర్ టెన్స్. So it is the first one is future tense. Okay. So next B1. He steps up to the plate. Steps up anta. So it is yes. Steps up ante present jarugutundi. Okay. So it is present tense. The pitcher tossed the ball. So here tossed అయిపోయింది. The tossed అయిపోయింది కాబట్టి టాస్ అనేది డాష్ పెట్టి ఇట్ హాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. పాస్ట్ టెన్స్. సో ధీరు విల్ చూజ్ ఏ బేస్బాల్ బ్యాట్. ఇది ఇన్ ద ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇట్ విల్ కమ్. సో హియర్ విల్ చూజ్, ఇట్ ఈస్ అ డాష్ అండర్లైన్ దట్ ఈస్, అండ్ దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఈ స్టెప్స్ అప్ టు ద ప్లేట్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాస్డ్ ద బాల్. టాస్ అయిపోయింది, పాస్ట్ టెన్స్. నెక్స్ట్ అగైన్ ధీరు విల్ స్వింగ్ హార్డ్. హీ విల్ స్వింగ్ హార్డ్ ఫ్యూచర్లో. ఓకే, విల్ స్వింగ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యూచర్, మళ్ళీ ఫ్యూచర్లోనే ఇవన్నీ. ఓకే, ద బాల్ స్ట్రక్ ద బ్యాట్. స్ట్రక్స్, ఈ స్ట్రక్ అయింది, ఇట్ ఈస్ అ పాస్ట్. The ball flies through the air. Fly అయింది, ఫ్లైస్ అయింది. ఎస్, ఏమవుతుంది? ప్రజెంట్. నౌ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంటింగ్. ఫ్లైస్. ఇట్ ల్యాండెడ్ ఓవర్ ద ఫెన్స్. పాస్ట్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. సో హియర్ ఫస్ట్ విల్ చూస్, ఫ్యూచర్ టెన్స్, స్టెప్ అప్, టాస్, విల్ స్వింగ్, స్ట్రక్, ఫ్లైస్, ల్యాండెడ్. ఫ్యూచర్ టెన్స్ చూస్ చేయడం. స్టెప్ అవుట్ ప్రజెంట్, హీఈస్ డూయింగ్ నౌ. టాస్ అయిపోయింది, పాస్ట్ టెన్స్. విల్ స్వింగ్ అది కూడా ఫ్యూచర్లోనే. స్ట్రక్ అయిందంటే పాస్ట్లో, ఇది స్ట్రక్ అయిపోయింది. ఫ్లై అంటే వెళ్ళడం, అది ప్రజెంట్ టెన్స్లో. ల్యాండింగ్ అంటే మళ్ళీ హీ వాజ్ ల్యాండెడ్, కంప్లీటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాస్ట్. సో రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద హెచ్ I will write here. Dhiru will run around the bases. Will run. చూడండి, రన్. ఇట్ ఈజ్ అ ఎస్ ఫ్యూచర్లో. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. స్క్రీమ్డ్, లౌడ్స్, ప్రజెంట్. ద క్రౌడ్ ఈజ్ వెరీ స్క్రీమ్డ్ లౌడ్లీ అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ హీ విల్ స్లైడ్ ఇన్ టు హోమ్ ప్లేట్. హీ విల్ చూడండి స్లైడ్ అవుతున్నాడు. ఇట్ ఈజ్ అ ఫ్యూచర్. ఓకే, it is also future tense. Dhiru's teammates cheered, past lo. He was cheered with them in the past tense. Dhiru smiled proudly, past lo. He will be smiled in the past only. So ikkada will run. ఈ రన్నింగ్ ఏంది?
It is in the future law. The crowd screams loudly, present. He will slide into the home plate, future law. Dhiru's teammates cheered, past tense law. Dhiru smiled proudly, in the past. These are the children's future and endo, present and endo. In this you have been learn. Next we will go to the here creativity writing is there, comprehension again. Given here comprehension. So everyone once you do this one comprehension. This is a story he has given here hints. With the help of this you have to write. Next comprehension. Here it is of him. Here I come to accuse you. Joy shouted. Nice costume, said the Joy dads. I am superhero, said the Joy. So with the help of this we have to write here answers. So here a rescues you. Joy is shouting. Nice costume, said the Joy dad. I am superhero, said the Joy. Joy ane okatanu. Here it is a story of a Joy. Joy said, Mom, I need you to watch Mary at a party. You want to be with our mother to be married at the party. Joy looked as a little sister, but Mom, superhero do not have kid sister. Well, the superhero had a sister, said Mom. What will Mary's costume be? Asked Dad. I am not sure, said Mom. Joy got an idea, I know. Joy took Mary upstairs to the room. He dug through his cloth set. Joy found his baby blanket. He put around Mary's shoulders. At the party, superhero Joy and supergirl Mary won the first prize. Here it is a story of here Joy put on his mask. He flapped his cap in front of the mirror. This is the best costume, he thought. I am sure to win the contest. Joy skipped downstairs. Ee oka Joy anedi tanu oka competition lo he want to be a winner. So he had been costume of his own. So next ee oka competition lo he want to win. So he had taken some clothes and wear. So he is thinking he is a superhero at last. Here, but Mom don't have the clothes, so right clothes with the. So here this boy had got an idea and taken he thought from the closets and given baby blanket to put on Mary's shoulders. Next at the party, the Super Joy is a hero of there are two girls, Supergirl and the Joy have won the first prize. What was the Joy dressed like a superhero? So here first answer I will write for you. First answer is Joyce was dressed like a superhero for a contest at the party. This is the first answer. Children write down. Next, the second one it is what was the Joy supposed to do at the party? So here the answer is fly in the air, help make the food, watch his little sister clean up. The C one is the right answer. Watch his little sister. The third one is name all four characters in the story. Yes, I will list. Joy, Mary, his mother, his sister, his mom and dad. So these are the four in the character present. Fourth one, at the Joy's house. The fourth one is when does this story take place? At the Joy's house. So these are the fourth one. So next fifth one I'll write here. What did Joy put on Mary's when he dressed up as a supergirl? Joy put on a baby blanket around Mary shoulder
and dressed her up as a super girl. So this is the 5 answers here, children. I wrote for you. Next, it is the last one, 6th one. I will write for you. Okay. Sixth bit, it is a find words from the passage which means a set of clothes worn by an actor or a performer. Costumes. COSTUME. Costume. The A ones. Next, second B1. Next, a cupboard of wardrobes. Closet. C. Worn as disguise or for protection. Mask. These are the 6th bit A, B, C. A cupboard of wardrobe. It is a closest. Worn a disguise or for protection. It is a mask. So these are the bit number. Answer the questions we have been learned, children. So here comprehension, creative writing you did it. You do it. Next B and creative writing you have to do. Okay, children. So here we completed the lesson full. Next we will move to the 19th lesson tomorrow. You also once again whatever the homework I am giving, do that. Don't play in the times. Whatever it is there you play. But now do the work, children. Now I will leave my class. Thank you very much, children. Whatever I am telling right in your textbooks you are not understanding, you can ask your elders. Thank you very much, children.